Don Carlos Guaman, por este evento del Centro de Liderazgo de Cal State Fullerton, ¿por qué el involucramiento del Triunfo Corporation en actividades como esta? El Triunfo siempre está buscando las mejores opciones para ayudar a la comunidad. Y yo, siendo un graduado de Cal State Fullerton, me enteré que había este centro de liderazgo y noté que no había ni un solo hispano en el board of directors. Dije, la única forma para poder hacer algo importante para que salga adelante la comunidad es ser parte de una organización que esté influenciando en el liderazgo aquí del condado de Orange. Entonces estamos ya miembros por más de 3 años y estamos dando no solamente el patrocinio a este evento, sino también dando scholarships, que fueron 2 entregados el día de hoy, para que así poder salir adelante como comunidad entera. Hasta el momento, ¿qué resultados ha visto, qué progreso ha visto en base a la gente que viene aquí al Centro de Liderazgo? ¿Cómo ha cambiado no solamente su empresa, sino también las empresas que se ven de alguna manera influenciadas por ese Centro de Liderazgo? Hemos visto un cambio enorme y especialmente lo vemos en los estudiantes, los futuros líderes de aquí del condado, porque se nota que cada vez vienen más a ser parte de esta organización. Yo cuando estaba estudiando no existía eso, pero ahora ya cuando ya salía del MBA dije, bueno, encontré que había esa oportunidad de decir, bueno, por aquí podemos ayudar, por aquí podemos continuar y así que tengamos nuevos líderes aquí en el condado y también, ¿por qué no decir de la nación, no? Claro, porque Cal State Fullerton es una de las instituciones más grandes en relación a escuela de negocios, ¿no? Así es, una de las más grandes de todo el país. Está entre las 10 mejores y entre las 10 más grandes de todo el país. Ahora, el liderazgo de origen latino, ¿qué tanto nos falta? ¿Cómo vamos? Ahí sí nos hace falta mucho, por eso tenemos que seguirnos preparando. Hay que preparar a los jóvenes, a los estudiantes de la universidad y también a los dueños de negocios para que sí estén listos para tomar este nuevo liderazgo y darle el cambio, pues no solamente ser los obreros de esta nación, sino los líderes de esta nación. Ahora, ¿cómo ve este centro para el liderazgo de Cal State Fullerton dentro de 5 o 10 años? Esto parece que está creciendo muy bien. Esto va creciendo muchísimo. En los próximos años va a haber un centro ya exclusivo ahí en la universidad. Van a tener un propio edificio donde van a hacer reuniones importantes de todo el mundo. Llegarían a este centro de liderazgo porque es el ejemplo a seguir, no solamente aquí en el condado de Orange, sino en toda la nación. Gracias, don Carlos Guaman. Muchísimas gracias, Gustavo. What do you think about the event that you just finished? A wonderful event as usual this year. It's great to be back out in the middle of everybody after COVID. And it's as always very impressive bunch of nominees and people who are recognized that do really good work in Orange County. So thank you, El Triunfo, for again providing the opportunity to be here. Looking forward to next year. Sounds good. What do you think about leadership in Orange County? Leadership in Orange County is very interesting. It's always evolving, and I think there's a lot of new blood that is shaping the future. It's a very kind of important time, I think, in Orange County right now, and it's great to see so many people actually get a chance to, script what the next group of leaders looks like. Thank you very much, Brad. Thank you. Pues un gran evento del Center for Leadership de Cal State Fullerton. Es mi primer año que vengo como invitado por parte del Triunfo Corporation. Muy agradecido por la invitación y muy buen evento. Muy importante por el liderazgo que ofrecen todas las compañías que vinieron a ofrecer. Esperemos el próximo año volver a ser invitados y muchas gracias. Mr. Musalam, tell us about a recipient of this prestigious award today. Thank you very much for this award. It was extraordinarily meaningful to me personally. I'm humbled and honored by it. I'm so impressed with what goes on at Cal State Fullerton and their emphasis on leadership. And the fact that we have this significant event that honors members of the community, that really exemplify leadership, I think is tremendous for the school to do, and I feel sincerely honored to be recognized. Well, certainly you must, you really deserve the award. The impact of your work and your work ethic and your enterprise. Tell us about how more people can do, good to the world, and especially to really produce an impact in our community. Yeah, I'm a believer in dreaming big, and I think all of us are capable of doing great things. I personally have surprised myself. I never imagined myself in a position to be able to have impact like I have, and it's a byproduct of
working hard and being surrounded by terrific people who are willing to join in common goals and make big things happen. So it's a real privilege, and it should inspire others to say, hey, if he can do it, anybody can do it. One last question. A little words of advice to our younger generation from a guy from your position. Yeah, thank you. I'm a big believer in lifelong learning. Whenever we think we've arrived at some place and we know it all, then I think all is lost. And we live in this world that's constantly changing, and to make ourselves better by constantly learning from others, I think is an opportunity for us to continue to grow. And the other thing I would say is help those that are around you, because when you're the kind of leader that inspire others to be their best, then they want to be around you. And it's impressive what you can accomplish when you join together with a group. Thank you very much for tell us about the event. It was a great event. So every year, the Center for Leadership celebrates leadership. We celebrate excellence in executive leadership, and we celebrate excellence in leadership development. And this year was no exception. We had some great executives, we had some great leaders, we had a lifetime achievement. It was the leadership event for Orange County, and those that came left inspired. Now, let's talk about leadership. I mean, that's the bread and butter of this institution. How important is leadership for our younger generations? Leadership is important for a number of reasons. First of all, the impact that leaders have on others, but also leaders set the example and leaders set the stage for the future. One of the greatest skills of a leader, one of the signs of great leadership, is that when a leader leaves, the people behind that leader are ready to step into those leadership roles. So having that succession plan, a leader that can create their own successors, that is the great sign of superior leadership. What's the secret to have an event like this even better than the previous one? And I'm guessing the next one is going to be even brighter and bigger and much better. I think the key to having a successful event such as this is to leverage the strengths that you have. And so the strengths that we have is the strength of our network, the strength of our current sponsors, and encouraging them to be part of the event next year as well as reaching out and finding new people to join this event, to become part of this event, who are fascinated by leadership, who are committed to leadership, who love leadership. An event like this attracts people who love leadership, so that ends up being how we make it grow. Finally, give us some kind of advice for all those young entrepreneurs, or all of those who are thinking and maybe become entrepreneurs, but they're kind of afraid of the environment, of the challenges. The best advice I can give any future person, if you want to become an extraordinary leader, there's 3 skills you need to develop to become amazing. The first skill is it's more of a commitment to yourself, and that is to always do your best. There's so many people in this world that aren't doing their best. They're doing it about 80% of what they're capable. But when you try to strive for your very best, that's when you reach your full potential. The second thing that I tell people if you want to be extraordinary as a leader is you need to learn how to squint with your ears, meaning you have to really be able to listen to people, because people around you are telling you what you need to know, but you have to take the time to really listen. And the third thing I tell people if you want to be extraordinary is that you need to continuously improve your communication skills. Leaders consistently underestimate how important their communication skills when it comes to how they lead. And also, leadership potential is best assessed through people's communication skills. So those are the 3 things I tell people. Always do your best, learn to squint with your ears, and keep improving your communication. Thank you very much, Mr. Baburo. Nice tie, by the way. Alina Bravo, how do you feel being part of CalState Fullerton, being a Titan in this Center for Leadership event? How do you? I mean, let me have your takeaways, your input.
I am so happy to be part of Cal State Fullerton and being a Titan. Being a part of this club and this group for the Center for Leadership has been one of the best experiences I've had on campuses with the clubs that I am a part of. They have helped develop my networking skills and talking with executives and just building skills for business and being able to network with different types of people. They've been super helpful with that, connecting me with different groups, different people on campus. I've been a mentor for this program as well for 2 years in a row since the Immersion Titans Buddy program has started. So being able to become a mentor and help incoming freshmen for their first semester has been really great as well. A little piece of advice to the young people like yourself, who are thinking to become an entrepreneur, so, open up a business, that type of stuff. Definitely join a lot of clubs. There's the Latino Business Program, CFL, all the kinds of clubs that you can so that you can build that networking skill and work with other students that will take you to places and they will help you build networking and build community and just learning as much as you can, especially for CFL. They have the executive, meet the executive boards. That was one of the best things for entrepreneuring and learning things like that. Tell us about the opportunities, if any, that you can take into becoming, part of this Center for Leadership in Cal State Fullerton. I've learned a lot about different companies, so just the opportunity to be able to learn and grow as a person and seeing how companies form and how they're built from the ground up and how they're able to build themselves and create a good community and a good atmosphere for their employees and all their workers and everything is a great opportunity that I found. How do you see yourself in 5 years, 10 years from now? 5 years, 10 years from now, I want to be a social worker. So that's my goal. I'm working at a school now and my goal is to work with social workers, work for the district, work for the county, and just build myself up from there. Okie dokie. Tell the young women who are watching us right now a message to them. Don't be afraid to get out there, express yourself. Don't let other people bring you down. Being shy was one of my greatest boundaries that I had to go through. So being able to work with other women in the field, there are other women in the field, other executives. You're going to find them and they're going to help build you up. So don't worry about that. Thank you very much, Alina. Thank you. Nice, yeah. Doctor Rey García, denos su punto de vista luego de haber vivido este evento aquí en el Centro para Liderazgo de Cal State Fullerton. Bueno, fue un honor estar aquí por primera vez. Fue cada uno de las personas que fueron premiadas o subieron a hablar, pues cada uno tuvo consejos de sabiduría sobre su legado en su vida de trabajo. Sí, tal vez tomamos 10% de lo que se habló. Yo creo que nuestros negocios, nuestras vidas, nuestras relaciones podrían cambiar y podrían ser un poco mejor. Estoy muy contento de haber estado aquí. ¿Recomendaría a más empresarios, pequeños empresarios o gente que quisiera entrar en el mundo de los negocios asistir a un evento como este? Claro, yo creo que es muy importante el networking. Pues no estamos en una comunidad como entes aislados. Las personas y los negocios son vasos comunicantes. Nosotros nos nutrimos de otros negocios y nosotros aportamos servicios a otros negocios. Entonces yo creo que estar aquí con este tipo de hacer este tipo de networking, relaciones, pues nos hace crecer como personas, como líderes y pues nos hace que nuestro negocio crezca también. Hubo muchos oradores, muchos que recibieron premios por hacer grandes cosas para nuestra comunidad. ¿Algo que te haya llamado más la atención de alguno de los discursos de los que estuvieron presentes el día de hoy? Yo creo que hubo varios. Por ejemplo, hubo alguien que... Mike, un chico, un señor ahora, ¿cierto? Que vino de una comunidad muy pobre, y siempre fue pensando en innovar. Entonces, desde crear un antifreezer, y cambiarse totalmente de industria, ir a la industria de Baxter, que es una farmacéutica gigante en el mundo, y después abrir su propia empresa, porque no estaba contento solamente con lo que Baxter ofrecía. Él decía, yo quiero innovar más y crear productos que cambien la vida de las personas. Por ejemplo, lo que él dice, bueno, ya no necesito una cirugía abierta, ahora con un catéter a través de la vena, un pequeño huequito, puedo llegar hasta el mismo lugar y puedo hacer un procedimiento similar sin necesidad de
de abrir todas las estructuras de la piel. Todo ese tipo de mensajes a los que nos exponemos cuando venimos a eventos como estos nos inspiran. ¿Qué tanto te inspiraste, doctor? Como acá, a ser mejor, ¿cierto? Es posible ser mejor, es posible siempre estar cambiando. Como escuchaba ayer, no me acuerdo quién decía, era algo, también una presentación que decía, estamos siempre en constante cambio. Lo único que es constante es el cambio. Entonces siempre tenemos que estar innovando, siempre tenemos que reinventarnos. Yo creo que esa es la clave para ser exitosos. Gracias, doctor Rey. Listo, mucho gusto. Carmen, ¿qué te pareció el evento del día de hoy aquí en el Centro de Liderazgo de Cal State Fullerton? Gustavo, muy buenas tardes. Muy bonito el evento. Me encantó ver todas las personas que reconocieron, los alumnos, cómo están involucrados en el Centro de Liderazgo, cómo se involucran con el centro y aprovechan todas las oportunidades que hay. Ahora, el escuchar a tantos hombres y mujeres que tienen historias para compartir, que realmente han causado mucho impacto en sus comunidades, ¿qué te alienta, qué te motiva? Bueno, a mí primeramente me alienta como mamá para inspirar a mis hijos a que sigan con los estudios, a que aprovechen, a que se involucren con la comunidad, porque es lo más importante, estar de regreso a la comunidad y ver cómo las otras personas son condecoradas por lo que hacen después de su universidad y cómo se involucran en ayudar a la sociedad. Una de tus hijas está en esta institución. Háblame de qué te parece, cómo la has visto, cómo ha cambiado, si has observado algún desarrollo en ella. Muy contenta, sí, Alina se va a graduar ahora el 24 de mayo, estoy muy contenta por eso. Fue 2 veces, le otorgaron 2 becas, el Centro de Liderazgo, ella aprovechó mucho el grupo. Le gusta porque conoció muchas personas, conoció muchas compañías, muchos líderes y le ayudaron en su crecimiento. ¿Recomendarías que los jóvenes sean expuestos a este tipo de actividades, de eventos? Definitivamente, los jóvenes tienen que aprovechar esos eventos donde ellos se involucren y hagan networking, donde conozcan otras personas, donde conozcan otros líderes, dueños de compañías, donde ellos puedan aplicar para trabajo, donde les enseñen a escribir sus currículums. Por supuesto, es muy, muy ventajoso para ellos, se los recomiendo. Si no cuidas tu dinero, el gobierno, la inflación y los impuestos se lo van a acabar. Aprende en el Triunfo Financiero a cómo evitar que esto pase a ti y a tu negocio. Estamos comprometidos con nuestra comunidad para salir adelante en todo lo referente a impuestos, finanzas y llevar tu negocio al siguiente nivel. El Triunfo Financiero, en todas las redes sociales y en nuestro sitio web eltriunfo.com.